2022 JCI World President, Mr. Argenis Angulo. Of this organization, the main authority of this organization, is absolutely crazy for me to think that I must live in this General Assembly when I do an exercise that some of you know that I usually do because in some moments I mention it. I would like to comment to you that I do a kind of exercise on my mind when I are in front of this kind of challenges that JCI provides. I am here in Hong Kong, on the stage, on the main seat, but I like to imagine myself in one seat of this room when I was 18 years. I'm there, showing my face there, but also I try to travel on my mind all the time to see my seat as JCI president from this side. And if some of you ask me how you maintain your smile in the assembly, how you maintain your energy in such challenging points, it's because I am there with 18 years, showing the stage and telling to me, wow, what this organization can do with something as you is amazing. It is a kind of miracle. And I mention that because I'm leading this assembly then of 21 years of active membership, learning from a lot of amazing leaders leading this kind of assemblies. But also I mention that because the team of Europe will know that in their European Academy they had an insight survey, a kind of methodology to recognize your personality. And I had the opportunity this year to participate in this academy, and I did my test. And the expert told me, do you know that you are absolutely introvert? It's crazy, right? A JCI president is always talking that have this sense of species introvert, but I can tell you, yes, I definitely am an introvert person. But I accept the challenges of this organization because this organization told me that since the first day of these 21 years, not only you can be better, you have the duty to be better. And I would like to say thank you to all the leaders that I also have. It will sound as maybe weird for you, but I always see people in this room. There are people that in some moment of my life told me, you can do that, you can do that, you can do that, you can do that. And I would like to say thank you to all of them and highlight that because we are doing these kind of things with more people, with our members in our national and local organizations. And if I am saying thank you to the people that create this opportunity for me. Of course, I would like to say thank you to JCI Venezuela. Because my main inspirations are in my country. My main duties, I learned the concept of duties in my lands in the more difficult moments of our contemporary history. And our members there are nowadays a great inspiration for me. Thank you, JCI Venezuela. But if we're talking about lessons, this year my lessons are amazing. I'm traveling around the world, teaching people, showing all my experiences, my knowledge. But the thing is that I'm learning amazing lessons for my entire life. In Africa and the Middle East, I learned that there are not two concepts. That is not human being and planet. That at the end is the same. That when we talk about planet, we talk about human being, and when we talk about human being, we talk about planet. In Europe, I learned that the main title that this organization can provide us is the title of friend. In Asia and the Pacific,
I learned that the real power becomes when a person recognizes the power of human will. And in America, my America, I learned that it is not important where you come from if you have this will. I would like to mention to you that yesterday was an absolutely relevant day for me. A milestone. I can say, now I am 39 years. I can say that when I study my life, all my journeys, all my challenges, the public challenges and the challenges that are not on the public floor, I can say they prepared me for this day. I really think, I don't know if you are completely with me, but I really think that November 2 of 2022, thanks to the General Assembly celebrated in Hong Kong, we will be remembered for the entire history, because JCI started a global conversation and we approved a universal declaration of human duties for leaders here. November 2, 2022. As a kind of signal, I would like to mention that yesterday, it was not part of the plan, it was not prepared for us, not for us. I received a message from the SQ staff and from the SG mentioning me, do you see? United Nations Foundation in their newsletter sent to all their database worldwide the Universal Declaration of Human Duties for Leaders. But if we are talking about lessons and lessons that becoming opportunities for assuming our duties, I would like to mention that my main discovery this year, traveling around the world, is not all the differences, the cultural shock, the food, that definitely yes, are absolutely different, and I'm more than grateful. I think that I feel blessed because of that opportunity. But the main discovery is that we are not too different as we are thinking. We are not too different as we are thinking. But we are prepared to think that we are different. We are prepared to identify differences and categorize people. But this organization should be the organization that shows that we are not too different. That we are the same. That we are prepared to highlight, to say, okay, I'm Venezuelan, I'm Korean, I don't know. But we should have an organization that creates the technology in our mind to scan people, to categorize, not to say, okay, you are different on that, but and I have cleared these common values, these common things, these common dreams. This is my main discovery. We are the same. And I really believe, and I would like to encourage you, not only to understand that, but if it makes sense to you, to assume the duty of sharing that we are the same. I really believe that when all of us, as part of this General Assembly, recognize that, we will be ready to be the foremost global network of young leaders. Thank you very much to each of you.
honor escuchar el banquete de su presentación, doctor Javier. La Cámara Junior Internacional, para quienes no conocen, la JCI es una organización mundial que ayer cumplió 107 años, formando líderes en unos 104 países, unas 5.000 ciudades de ese planeta, y en Colombia tenemos unas cuantas de esas ciudades y talentos que están aquí representados en el presidente nacional, la presidenta local de la JCI de Bogotá. Lo que hacemos es formar a jóvenes de la edad del doctor Javier para abajo, por supuesto. Y este año en particular, lo presento como reflexión y como pregunta, me encantaría conocer su mirada. Estamos diciendo, el eslogan del año de la presidencia mundial es liderar es nuestro deber. Estamos planteando el liderazgo como no como un derecho o una opción, tenemos el deber de asumir posiciones de liderazgo. Comenzando por el liderazgo de nuestra propia vida. Ese, digamos, es el mensaje clave. Detrás de eso tenemos una iniciativa, una propuesta que estamos presentando a Naciones Unidas, donde somos miembros consultivos generales en el Consejo Económico y Social y en escenarios como este. Creemos que hemos sido muy eficientes formando generaciones para que reconozcan muy bien sus derechos. Es como un paradigma como el que planteaba usted en el mundo empresarial entre el castigo y el premio, ¿verdad? Bueno, los derechos, tengo derechos. Pero, aunque sabemos que hay muchas brechas en términos de derechos en el mundo, y este año en particular en mi recorrido he palpado mucho de eso, hemos detectado una principal brecha. Estamos permanentemente, hay una red de líderes que está promoviendo y allí puedes firmar esta declaración. Que me voy a permitir, Julián, claro que sí, mostrar cuáles son los 7 deberes que están incluidos en esta primera propuesta. Preservar la vida, le hemos comentado un poco. Servir a la humanidad. En servir a la humanidad hablamos de respetar, cuidar, honrar a cada individuo y contribuir con el desarrollo de las comunidades. Allí, por ejemplo, especificamos en servir a la humanidad el cuidado de la infancia, el cuidado de los adultos mayores como un deber individual. Sostener el futuro, y en sostener el futuro hablamos de la protección del medio ambiente físico, de los ecosistemas, y como mencionaba antes, la elección de prácticas sostenibles en tu vida diaria. El cuarto, perseguir la prosperidad, que es preservar, proteger la libre empresa. Y desde esa mirada preguntarte, bueno, ¿cómo yo estoy contribuyendo con la prosperidad de mi ciudad o de mi país? Yo soy alguien que toma los recursos porque los merezco, porque soy ciudadano de estas tierras, o soy alguien que contribuye de alguna manera con la prosperidad y la multiplicación de esos recursos. El quinto es respetar la personalidad humana, y en respetar la responsabilidad humana es el valorar la diversidad, desde las opiniones hasta el valorar la cultura, en términos del deber que tenemos de cuidar el patrimonio, de cuidar nuestra historia, de cuidar nuestro idioma como un deber individual. Sexto, educarte a ti mismo y educar a otros, lo hemos comentado, promoviendo el acceso a educación de calidad, el desarrollo del talento humano con un espíritu emprendedor, de iniciativa. Y por último, liderar responsablemente. En el deber de liderar responsablemente hablamos no solamente de formarte como líder, sino de, bueno, ¿a qué le sirve esas competencias de liderazgo que desarrollaste? Por ejemplo, algo que se plantea muy específicamente es la responsabilidad de ejercer el derecho de la libertad de expresión, por ejemplo. Hoy todos tenemos acceso a redes sociales. Eso quiere decir que hoy todos tenemos cuentas y eso quiere decir que hoy todos lideramos un medio de comunicación. Pero no todos nos formamos para hacer un uso responsable de eso. Yo tengo el derecho de decir lo que quiera decir, pero tendría el deber de cuidar lo que quiero decir, como para saber, por ejemplo, que lo que voy a decir tengo una fuente validada, que es cierto, o que al menos mínimo reconozco el impacto que puede tener lo que digo y lo que muestro, y que lo hago con responsabilidad. Esa es la cartera de estos 7 primeros deberes que estamos planteando para el liderazgo global. Un camino es firmar la declaración y, por otro lado, por supuesto, multiplicarla. De eso se trata. El galardón no solo atesoren ese hermoso galardón, sino que tengan en su corazón la conciencia de que eso representa a muchos otros que están esperando despertar en estas tierras. Hay líderes que trabajan por desarrollar su liderazgo con mucha fuerza. Les invitamos a todos a la votación. Hay otros, quizás en su historia, que llegaron a posiciones de liderazgo sin querer ser líderes, procurando cumplir una misión. Ese quizás es el mejor camino. Porque al final el liderazgo no se trata de las posiciones, no se trata del rol, no se trata de la cadena presidencial. Se trata de qué vas a hacer si llegas a esa posición. Hoy ustedes están en una posición en la que los estamos reconociendo como los 10 jóvenes más sobresalientes de una tierra con mucha gente sobresaliente. Y eso tiene que ser extraordinario, tiene que movilizar. Eso esperamos mucho. Y estamos comprometidos con visibilizarlo, para que muchos otros que
aún consideran que quizás no son capaces de hacer las cosas extraordinarias que ustedes están haciendo, se den cuenta de que sí. Yo quiero aprovechar este aforo espectacular, extraordinario, esta energía de esta sala para compartirles un desafío que nos estamos planteando globalmente y ponerlo también en sus manos, como líderes, como voces en estas tierras. Creemos que hemos sido ineficientes formando generaciones enteras que hoy reconocen muy bien sus derechos. Nosotros reconocemos muy bien nuestros derechos. Y eso está muy bien, lo seguiremos defendiendo. Pero hemos identificado en el mundo una brecha. Y esa brecha es que muchos hablamos de los derechos, pero poco hablamos de los deberes. Los deberes que ustedes están asumiendo al enfrentarse a los desafíos a los que se están enfrentando. Pretende ser la OCDE que ponga en la agenda mundial, la organización que ponga en la agenda mundial la necesidad de aprobar una declaración universal de deberes humanos que establezca y inicie una nueva era en la historia de la humanidad, la era de la responsabilidad, en la que más jóvenes como ustedes digan: yo estoy aquí para formar parte de la solución, no espero, hago. Eso es el liderazgo que nosotros queremos, ese es el liderazgo que nosotros honramos. Sí, este año soy el presidente mundial de esta fascinante organización, pero hoy estoy aquí como un seguidor de sus historias y estoy más que inspirado por haberle conocido previamente en un proceso de investigación que hizo la JCI Colombia y que he tenido la oportunidad de conocer, y esta noche pretendo irme con su energía para continuar este recorrido y seguir diciéndole al mundo que hoy más que nunca liderar es nuestro deber. Muchas gracias. Respetar a cada individuo. Siempre recuerdo por ejemplo cuando le voy a hacer 1, 2 y 3. Queremos que el Latillo tenga su propio movimiento de JCI y que gane la batalla de Maracucho. Siempre contamos con líderes que tengan visión. De hecho, puedo decir, lo que normalmente pasa es que somos nosotros los que tocamos, y 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 seguimos tocando. Así que quiero agradecer profundamente al alcalde Díaz y a todo su equipo que esto esté pasando. También quiero agradecer a ustedes, hicieron un alto en su agenda, que decidieron pues ir contra la corriente y venir a hacer algo que parece aburrido, pero que sabemos que es muy atractivo. Y digamos, deslastrado de los honores, de los cargos, de los títulos, yo quiero decirles que ser venezolano para mí hoy ha sido mi gran motivación en mi carrera internacional. Quiero confiarles también que el ser venezolano ha sido un desafío extraordinario para figurar en los escenarios globales. Y la JCI firma nuestro alcalde, doctor Elías Sayed, para la creación de una organización local
de la JCI Latino, en alianza y alineada a los valores de la JCI Venezuela y la JCI Internacional, la creación y participación de proyectos conjuntos. Suscribe la vicepresidenta del Consejo, la concejala Araceli Romero. ¡Bravo! Muchísimas gracias a Luis, a Jorge, a los jefes, a Liliana, a Luis y a todo el equipo que acompaña y que ha estado en la actividad la mañana de hoy. Ha sido un honor para los antillanos escuchar esta declaración y nos vamos a una tarea, tener también esta declaración de gobierno. JCI France. Leading is our duty. Dear JCI Hong Kong members, thank you very much for being a great example for all the JCI movement around the world, showing with your commitment, projects, and great results that leading is our duty. Always count on me. We are one global team. Argenis Angulo 2022 JCI President. Muchas gracias. JCI, the Junior Chamber International, is the biggest, the foremost global organization of young leaders. The possibility to connect in a different place with an amazing culture, with great food, sharing this experience that is awesome. Today we have a great quantity of overseas delegates that are participating here, and I'm absolutely grateful with the Hong Kong leaders that create this opportunity in very, very, very challenging times. It's my first time. I hope that the first time of a lot of them,
and absolutely impacted in the most positive way. A balance between Q buildings, great technology, a great cultural offer, but also in nature environment that is amazing. We just approved in Hong Kong, and I can say this is an historical milestone, not only for JCI, for the entire humanity. We approved a document that is called a Universal Declaration of Human Duties for Leaders. I came from Venezuela, and with the amazing experiences that I'm living here, I can tell you, definitely Hong Kong is ready.
yes, I am a man of faith. Thanks to my family, the consanguineous and the chosen one, for supporting me without doubts or pressure with smiles and illusions. Leading is our duty, es nuestra misión. Con el presidente mundial de la JCI, o Cámara Junior Internacional, Argenis Angulo. Le vénézuélien Argenis Angulo. Il est venu remercier I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of JCI President and will, to the best of my ability, serve as a living example of this organization's philosophy and belief. Mundial de la Cámara Junior Internacional, Argenis Angulo, está de visita en nuestro país para motivar a los jóvenes a... Le président mondial de la Jeune Chambre Internationale, les échanges ont surtout porté sur la bonne marche de la... Formalmente, al presidente de JCI International. Și alături de noi se află și Amalia Damoc, membru JCI. Le vénézuélien Argenis Angulo. Hoy tengo la grandiosa oportunidad de estar con el presidente mundial de la JCI, o Cámara Junior Internacional. Presidente de JCI International. Congress of the Jeune Chambre Économique Française is our president, world president, Argenis Angulo. Nice to be with us. Thanks a lot. Argenis Angulo. If someone does not believe it, if someone doubts that this team exists and that this humanity has no hope, you can tell them, it does not only exist, I am part of it. I have team members in more than 5,000 cities in the planet. Leading is our duty, and with your support, the world will know it. And remember, follow us at JCIWHQ in Facebook and at JCI Leaders in TikTok, Twitter, and Instagram. And of course, you need to be active in our own JCI virtual community.